Hello guys. Gamai? Gamai? Are you there? Can you hear me? Gamai, can you hear me? Oh shit. කතා කරන්න මැදි සෙට් එක මෙතන ඉන්නේ ඒකයි වැඩි. චලක ඔයාලා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් නේ? කියන්න. මට අර ගෑ ගහන්න බෑ. හොඳටම අමාරුයි ආ. වෛරස් උනක් හැදිලා නිකන් නන්නත්තර වෙලා හිටියේ පහුගිටියේ. It almost killed me. පේනවනේ මූණ නිකන් අර දෙබරු ගන්නලා වගේ තියෙන හැටි. ස්වාස කරන්න මේ සෙම පිරලා තියෙන මුළු මූණ පුරාම. See? Including entire face and forehead. කරන්න දෙයක් නැහැ. හදා ගන්න නම් එපා ළමයි මොකෙක් හරි කහිනවා එහෙම දැක්කොත් එහෙම කිලෝමීටරයක් ඈතට දුවන්න. ගොඩක් ළමයින්ට අර එහෙම තිබුණා මම ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් පොඩි ගැස්සන්නේ කියලා අම්මෝ. උගුර ඇතුළට පිහියක් දාලා මෙහෙම අයින්නවා. අර වරුනේ අක්කා. නෑ. ඕකේ. අපි වැඩේ පටන් ගමු. SNP waves background. හරි. මේ අහන්නකෝ. කාටද මේ පාර සිග්නල් හරි නැත්තේ? So we were talking about Newton's first law නේ. අද වේලාසනින් පටන් අරන් වේලාසනින්මත් ඉවර කරමු මම හිතන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලා ඇදගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා වැඩේ. බලමු as long as I can. equilibrium අර එහෙම කතා කරා නේද? එහෙම නේද ළමයි? කොහොමද ළමයි? වේලාසනින් දැම්මට man අද ඒකේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක කතා කරන්න තියෙනවා we have to talk about the next step. It's including what? Newton's first law of motion we just discussed, almost discussed. And yeah, we have to talk about static equilibrium today. Static equilibrium and center of gravity, free body diagrams. Center of gravity, free body diagrams, and rest of some other questions according to the time frame. With the time frame එක set වෙන විදියට. Right? So more likely we might be able to discuss like probably going to discuss these things, basic things what I said. Like so static equilibrium, free body diagrams, and center of gravity. ඔන්න තුනද ඉවරම කරනවා වෙලාව ඉතුරු වුණොත් තව පොඩි පොඩි දේවල් ටික උත් කරනවා. හරිනේ? වැඩේට යන්න දෙනවා. හරි? shall we? ඒකෙක්ගේ හරි පොඩ්ඩක් voice එකකින් කතා කරනවාකෝ. මට නිකන් කම්මැලි වගේ කරනවා වගේ. Alaka, can you speak? Yeah. really? එකෙක් හරි කතා කරන්නේ ඇති. හරි. නෑ මට බලන්න ඕනේ මාව ඇහෙනවද කියලා. නැත්තම් බිල් වගේ ඉන්නවනේ. Right, okay. Let's move on to the lesson.
Okay, today, first of all, we are just going to learn something new. But before, I can see that most of the students haven't joined so far. තවම කට්ටිය ඇවිල්ලා නැහැ. මං හිතන්නේ 8:30 ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවනේ තාම. මං 8:30 වලටම කොහොමත් මේ වැඩ ටික පටන් ගන්නවා නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. එහෙම නේද? Start the proper workings at 8:30. So before that, I just need to start off with something like the very basics. අර ගිය සතියේ කරපු ප්‍රශ්න ටිකක් එහෙම පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරමු. Okay. දෙන්න විනාඩියක්. midweek worksheet එකේ තියෙන සමහර ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරමුනේ. හරි. චලක ඔයාගේ අසනීපේ හොඳයිද? චලක පොඩ්ඩක් හොඳයි සර්. අම්මා මේ වෛරස් එකමත් දන්නේ නැහැ වඩාත් ආවේ නේ කියන්නේ. Is that something with kind of straw throat and the stuff? No sir, just fever sir. අම්මා එහෙමද? මගේ නම් straw throat එක ආවේ පීව එක. යන්න දෙයක් නැති වුණා. මට හිතා ගන්න බැරි 2019 වලට කලින් we now normally get a viral fever like once in a year, can it's also very mild, but we get in each month we are just getting a viral fever each month, at the beginning of each month getting a new fever. Okay. Right here, I just gave you some questions. Actually, you guys know nothing about this. එවනේ ඔයාලා කිසියක් දැනන් හිටියේ නෑ. මං කිව්වේ here see help of internet. I mentioned that help of internet. Get all the city help from internet. ළමයින්ට සිංහල තේරෙන්නේ නැත්නම් සමහරව අහනවා තේරෙන්නේ නැහැ කරන්න. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලලා try එකක් දාන්න කියලා කිව්වා. නේ මන්ද ළමයි නම්. Consider all objects are behaving according to Newton's first law of motion. I think I explained you in the last week about the Newton's first law. එහෙමනේ ළමයි? Didn't I explain you the Newton's first law of motion in the last week? හවුද නැද්ද? ළමයි Didn't I explain you the Newton's first law in the last week? කරා නේද? කරේ නැත්තම් නැහැ කියන්නේ. මට ගිය සතිය ගැන එහෙම ලොකු මතකයක් නැහැ. මට මතක කොම types of forces ඉවර කරා කියන එක හරි. මොකද මේ last Wednesday I halfway got sick. Saturday fully got sick. No, seriously. Hari. එහෙනම් මම මේක මොකොත් කියලා නැහැ. හරි. Newton's first law of motion කියන්නේ O level වලදී නම් බදන්නවා if an object remaining stationary or constant velocity ඔන්න ඔය දෙකෙන් ඕනම එකකදී මොකක්ද අපි කියන්නේ according to Newton's first law of motion. Yeah, okay, good. Here, case 1, 5 kg.
determine the tension. So there should be a tension of what? Sorry, force of mg downwards and the tension upwards. So the tension should be equals to what? 50 Newton, because m is like 5 and g is 10, it's 50, right? Sorry, මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? This one is t, this one is t. mg is going to get balanced by 2t because t and t both altogether 2t. T equals mg over 2. So what about it? 50 over 2, it's like 25 Newton. Right? So here it is some 11 kilograms here altogether. So this one has a tension of T1 and this one has a tension of T2. So how to find it out? You might still not having a good idea. එකකමක් නෑ. මෙයාට මේ 11ම බර ඇඩ් වෙනවා. මෙයාට ඇඩ් වෙන්නේ විතරයි. Today, before end of today, you will get the fully understanding. Still a trailer. T1 equals to 7 plus 4 times 10. It is like what? 111, sorry, 10 Newton. For T1, T2 is like 40 Newton. මේ දේවල් හොඳට කරපු ළමයි හිටියා. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සර්ච් කරලා ඩයග්‍රෑම් ඇදලා මරුවට කරපු ළමයි හිටියා. I think perfect. හරි. අද සෙහත් නම් නෑ අනිත් කට්ටිය මොකද දන්නේ නැහැ සෙහත් නම් මේ ආච්චි නැති වෙලා කිව්වා අනිත් කට්ටිය කො මේ තාම වෙලාව දන්නේ නැතුවද මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ. Right. Here, in the very last week, before this week, I gave you something to find yourself out, finding out all the forces marked on what? All the forces marked on inclined plane, right? I asked you to do it on an inclined plane, right? The box is frictionless, ramp is held at rest by the tension force, tension, and the weight is like mg sin 30. Ne? ඒවා මතක ඇතිනේ මතක නැති වුණාට කමක් නැහැ. What is tension? Ft equals to mg sin 30. If Newton's first law means no acceleration, so you can balance this. So Ft is 20 kilogram. 20 times 10 times sin 30 is half. 100 Newton. What is the value of the normal force? Oh my God. How? Mg is downward and the R is there. This one is mg cos 30. Oh God. He's writing very kind of what? Absolutely wild things. එහෙමනේ ඔයාලට හිතෙන්නේ. වැඩි හිතන්න එපා. R equals mg cos 30. So it's like what? M is like 20. 10 times root 3 over 2. Make it 1.73 again. 100. දැන් ඔය කරපු දේවල් වලින් කොච්චර තේරුණාද නැද්ද මම නිකන් එහෙම රෆ්ලි කරන්නේ නේ. It's like a very rough, extremely rough work. Extreme case of rough work. ඔයාලට ගෙදරදී කරන්න කියපු එකනේ. එහෙම නේද?
It is extremely rough work. හරිද ළමයි? මට කියන්නකෝ මේක තේරුණාද නැද්ද කියලා. Guys, let me know. මේක නිකන් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිහෙක් ඔක තේරුම් ගන්න නිකන් මේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි තනියෙන්. පුදුමයි ඉතින්. නේ හරියට තනියෙන් කරලා යපු කට්ටියම තමයි තේරුණා කියලා කියන්නේ. මං අහන්නේ තේරුම් නැති කට්ටිය හිටියට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ඉන්නත් ඕනේ. මොකද ඔක self study කරලා තනියෙන් තේරුම් ගත්ත කට්ටිය හරි අමුතුයි. මටත් හිතා ගන්න බෑ. In the system below, the pulley and ramp are frictionless and the block is in static equilibrium. What is the mass of the block on the ramp? Make it. This is directly 20 Newton, 200 Newton downwards, right? There is a tension, the same tension is applying over here. So this one should apply what? mg sin 45, right? So this mg sin 45 should be equal to t. This t is the one balancing this 200. So I can write it like this way. T equals mg sin 45. Equation number 1. So the next one you can write like t equals I will write 200. So I can substitute here 200 equals to m times 10 times sin 45 means what is it? 1 over root 2. No. So what is m then? 200, 0 and 0 cancel off. 20 times root 2. Root 2 means 1.41. kg. Sorry, it's like 28.2 kilograms. May answer තමයි එන්න ඕනේ 28.2 kilograms. Can you understand this one? Yes or no? Okay. Last question. Wow. මට ඔයාලගෙන් එකම එක දෙයයි දැනගන්න ඕනේ. දැන් මෙච්චර දවසක් අපි අර තිබුණු අර ලෙසන් එක බලද්දී කෝකද සෙට් challenge එකක් තියෙන්නේ කොයිකද? මේකේද අර නැත්නම් මෙච්චර කල් තිබිච්ච අර units and dimension and measuring instrument ඔය වගේ විකාරවලද? කාගේද සෙට් වෙනා ඒවා තියෙන්නේ? කතා කරලා කියන්නකෝ. What is most challenging and really somewhat like physics is included? Here it is like 50 kilogram box at constant speed. Constant speed. What does it mean? Constant speed. Constant speed or motionless, both under Newton's first law of motion. That means there is no resultant force. Right? Okay. Constant speed across the floor. He applies 200 Newton force at an angle of 30 degrees. So this is like 200 Newton at an angle of 30 degrees.
50 kilogram. It's like 500 Newton downwards. What is the value of friction? Oh God, it's talking about friction now. How? Now you have to go for here. What are the types of forces? This is what called the free body diagram. I didn't teach you yet. Free body diagram. Don't take a tibba. Resolve this force. What is the force factor I get out of this? 200 cos 30 is the factor what I'm getting for this side, right? For the other side, what is the factor that I'm getting? That's the frictional force. Good. So how can we apply this in reality? Frictional force equals to 200 cos 30 means √3/2. So 1.73 into 100 is like 173 Newton. හරිද? ඔක තමයි frictional force එක. මොකද මේ force එකෙන් මෙයාව කෙලින්ම balance කරනවා. Yes na yes නැත්තම් no na no. Sum the forces in y direction. What is the value of normal force in the y direction? Y. What about y direction? Upward force 200 sine 30. Right, this is what applying 200 sine 30, and the normal reaction force also apply, and the other force is the downward one. What is it? The downward one is like 500 Newton. Right, it is like some 500 Newton. Okay, great. So how to balance these things now? Really simple. R plus 200 sine 30 means just 100 equals to 500. So what is R value is going to be 400 Newton. Tan ta tan. Hari neda? Understood? Oh, I thought you would change hostel or something. You were talking about changing the hostel or something. Right, okay, good. That's great. Okay, right. So this is what it is all about. That's it. Arneda. I think last week midweek worksheet was a kind of hard one because you have to do all by yourself by researching. It's not an easy, but many of you guys just finished that really well than I ever expected. I think I really appreciate each of those who tried it alone. Hari? Ada miss la inna kattiya kawuda kiyala balමු. Matu rejoined. යාලට අටහමාරේ ප්‍රශ්නයක් ඔය තියෙන්නේ. මම ඉදා කට ගන්නාන් යවුවා. Is that 8:30 or 8?
8:30 okay sir 8:30 okay it doesn't matter කියනවා හයි දුවා දාගෙන දැන් ඔය එකයි නෝ අපි ඉස්සු කියන්නේ by the way did I upload the last week video මම දැම්ම නේද කියලා තියෙ වීඩියෝ එක ක්ලාස් එකට right right let's start now I'm going to end this video not the session right recording so I'm going to start new recording for new lesson right new recording for new lesson because it's going to be really you should watch with fresh start and this is something like half an hour trial because I know that these people are really weird and they will join with later and this is like a start Sri Lankan normally forgets everything